Na moja kwa moja tukingonanga, tuanze na hili ambapo ulimwengu unapoadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika hii leo, imebainika kuwa kiwango cha watoto wanaodhulumiwa katika kaunti ya Busia kimesalia kuwa cha juu, huku visa vya kutelekezwa na kulawitiwa kwa watoto vikiripotiwa kufikia 57%. Wakizungumza mjini Busia wakati wa kongamano la kujadili mbinu za kukabiliana na dhuluma za watoto katika kaunti hiyo, washikadau mbalimbali wamedokeza kwamba idadi hiyo imesalia kuwa juu kutokana na watoto wengi kuendelea kupuuzwa na kufanya ama vile kuwafanya kupitia mahangaiko mengi, huku viwango vya juu vya umaskini vikisemekana kuchangia hali hii. And I'm just looking at how, for example, he can call the president, can call whoever. Thank you. Na ikiwa msichana huyo amepatana na mtoto mwenzake ambao ni wa shule, ni kijana. Busia 57% ya watoto wameathiriwa na ile child neglect, yani mtoto anapuuzwa. Unapata mwanamke ametoroka, amewacha mtoto wa mwezi mmoja, hata mtoto wa wiki moja, masiku, amemwacha hapo na ameenda. Na kwa sababu ya hiyo, unapata watoto wengi katika kaunti yetu wanalelewa bila mama. Saa zingine unapata yule mzazi ambaye amebaki, pengine ni baba, unapata anajishughulisha na vibarua mchana. Kwa hivyo huyu mtoto anawachwa katika boma bila mtu wa kumchunga. Kulingana na zile takwimu ambazo zimetolewa juzi ambazo tunaita Kenya Demographic Health Survey KDHS, kwa kweli ukiangalia upande kwa mfano mimba za mapema, yani mimba za wasichana ambao wako chini ya umri wa miaka 18, Busia ni mojawapo ya zile kaunti ambazo zinaongoza. Kwa hivyo pale unakuta kwamba basi kuna tatizo, na ndio maana madam ameuliza hapa, je, ni nani anawatia mimba watoto wa Busia? Mbona wasishikwe ili sheria ifuatwe? Serikali ikuje na miungo msingi ambazo zinaangalia haswa wa mama katika ile nafasi yao ya kupata ajira pale nyumbani, ili waweze kujimudu na kusaidia jamii zao, mafamilia zao. Na mzee naye hahusike kikamilifu kwa ile issues ya parenting, issues of supporting the families, na kuwa na ile dialogue kwa nyumba, kwa sababu tumeona kwamba violence mingi ni wazee ndio huchangia, kwa sababu ya ile self defense and egoism. Utaki kuulizwa swali ambao unafaa tu upeane jibu kamili, unachukulia kwa ukali, na at the end of the day unapata umeumiza mama kwa sababu tu ya kukuuliza shilingi 50 ya kununulia watoto mena. Na tukisalia kwenye hilo, Kenya imeungana na ulimwengu hii leo kuadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika duniani, ambapo amehimiza haki za mtoto wa Kiafrika kuheshimiwa ipasavyo. Maadhimisho ya mwaka huu ni kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kumpa mtoto wa Kiafrika elimu bora kupitia teknolojia. Kulingana na washikadau wa kutetea haki za watoto hapa Nairobi, serikali ina haja ya kuhakikisha haki za watoto zinalindwa dhidi ya dhulma za aina yoyote. Hafla hiyo imefanyika katika makao makuu ya makavazi ya kitaifa ya Museum Hill hapa Nairobi. Take this day of the African child very serious. We want to bring to you awareness of the needs of the child and also the continuation of education, because education is the key. We must know that our girls must be taken care of. And so when you talk about gender violence, it's a matter that every one of us must understand that we could be having some cultural basics that we could be proud of, but some of them may be outdated today, and we must understand that the world is going ahead of us and we must never allow this. Na huku hisia zikiendelea kuibuka kuhusiana na mswada wa fedha mwaka 2023 uliowasilishwa bungeni Jumatano wiki hii, siku moja kabla ya kusomwa kwa bajeti, baadhi ya wabunge wa Azimio ambao hawakupiga kura kwenye mswada huo wameanza kujitokeza wakitoa sababu zao kutokuwepo ndani ya kikao cha bunge kufanya uamuzi huo. Kulingana na mbunge maalum wa chama cha ODM John Badi, mswada huo haukupitia mchakato unaofaa kabla ya kupigiwa kura na ulikuwa kinyume cha sheria. Mswada huo
utawasilishwa tena bungeni kwa awamu ya 3 wiki ijayo, huku baadhi ya wabunge wa Azimio waliounga mkono mswada huo wakianza kutishiwa kuchukuliwa hatua za kinidhamu kwa kuenda kinyume na msimamo wa vyama. The majority side had no justification in pushing for vote on a finance bill in the rushed manner in which they did. It is anticipated in law that debate on the bill, and indeed any voting, would have succeeded the budget highlights by the CS. Therefore, the budget highlights should precede the debate on the finance bill. The growing tendency by Kenya Kwanza to attempt to hoodwink Kenyans must just stop. They must do things according to the law and immediately withdraw the impugned bill and conclude the money process in line with the law. If the courts remain true to the precedent, then, as we were told in the BBI, the lawful process must be adhered to. What is this rush to get money? What is this obsession with money talk every time they address the public that leads them to act outside the law? We urge Kenyans to hold this government to account every step of the way. Tukisalia kwenye hilo, idadi kubwa ya Wakenya wameonekana kughadhabishwa na kupanda kila uchao kwa gharama ya maisha, huku wakikashifu kuidhinishwa kwa mswada wa fedha mwaka 2023 uliofuatwa na kusomwa kwa bajeti hapo jana. Wafanyabiashara wanahofu kuwa huenda wakalazimika kufunga biashara zao iwapo yaliyopendekezwa kwenye mswada huo yatakuwa sheria, na haswa kupitishwa kwa 16% ya ushuru kwenye bidhaa za petroli. Wauzaji wa mazao ambao wanategemea kuagiza bidhaa zao kutoka vile taifa jirani la Tanzania pia wanahofu kuwa nyongeza ya petroli itafanya kuongezeka kwa bei za bidhaa hizo, huku wakipendekeza kamati husika bungeni kufanya marekebisho zaidi kabla ya mswada huo kutiwa saini na rais. Naona ikiaffect kazi yetu sana kwa sababu uchumi unaanza na mambo ya transport. Wakati VAT imeenda juu, lazima nayo sekta ya transport yenye tunafanya nayo ikuwe affected kwa sababu kila kitu ikipanda na spares na magari yenyewe, utapata sisi kama wafanyabiashara tunaumia. For the business people, it's already tough. Kwa hivyo itakuwa ngumu zaidi na itaadhiri mwananchi wa kawaida, kwa sababu tukiuziwa bei ya juu lazima na sisi hiyo gharama pia tupitishie wateja wetu. Kawaida mafuta ikipanda lazima tutapandishiwa transportation ya goods, na transportation ya goods ikipanda definitely kila kitu inapanda. Hata customers wameanza kutoroka, sijui tutakuwa tunafanya biashara aje. Kitambo tulikuwa na wafanyikazi wengi, sasa hata tumewafuta kazi, hatuna pesa ya kuwalipa. Pia rent kulipa ni ngumu. Sisi kama wananchi wa kawaida, watu wa jua kali tutaumia sana. Juu mapato ni chiko chini na kazi pia hakuna kazi. Ukipata hata gari, hata ukiletewa gari moja utengeneze, hata mwenye gari ana pesa ya kutosha kulipa. So inakuwa maisha inakuwa ni gumu. Hatujawahi fundishwa mambo ya pini ama kurudishwa zero return. Tunaambia yangu turudishe zero return na hatujui, hawajawahi kuja huku watufundishe penye tunaweza rudisha zero return. So watu wa KRA wajitokeze, wakuje watufunze hiyo mambo, juu hata watu wengi hawajui hizo ni nini zinaitwa hivyo. Na tukisalia kwenye hilo, wananchi wa tabaka mbalimbali wameendelea kutoa hisia zao kuhusiana na bajeti iliyosomwa hapo jana. Wengi wakizungumzia mno ushuru wa 16% unaotozwa ama utakaotozwa bidhaa za petroli. Hebu tuwasikilize.
Budget ukipanga inasimamiwa na finance bill. Maana budget unaipanga ukitarajia mapato yatoka pande gani. So to me, nikipatia scorecard, the finance bill you have right now, na sema iko 75% better. Maisha vile ilikuwa hapo mbeleni haiko saa hizi. Tunasumbuka, hata chakula imekuwa gharama kubwa, na hii bilo ambayo imepitishwa pale mbungeni inavinya mwananchi kusema ukweli, kwa sababu unapoangalia mwananchi wa kawaida kama gharama ya petroli imeweza kupanda juu, kila kitu inamaanisha ya kwamba imepanda juu. Unasema nimewapatia fatara. It is good, you are doing that, but ask yourself, what is the return of this farmer? Na kesho yake chakula ikianguka, yes ni mingi saa hii, wametupa, wamepeana, wanauza shilingi 10. Kesho yake nani atarudi kulima? So at the end of the day you realize after hiyo chakula iishe kutakuja kiangazi, because mimi nikiwa mkulima na sikupata returns nitafanya nini? Nitaacha. Maisha ya gharama imeendelea kuwa juu, na venye tunaona vitu zinaendelea kuwa ngumu, na hata hivyo tungeuliza serikali ikifanya kitu. Tumechagua wabunge, lakini ni vizuri kuhimiza wananchi juu ya VAT na kuelimisha na kuambia ile madhara inaweza tokea. Ile pesa inapotea na corruption Kenya ni mingi sana, na hiyo pesa kama ndio wanashughulikia vile inaweza patikana irudi, hiyo pesa inaweza gharimu hizo kazi wanataka kufanya. Hiyo pesa ikirudishwa na tuone imerudi, hiyo pesa inaweza simamia. Si kama kitambo venye tulikuwa tunafanya kazi, siku hizi kazi iko chini, hata kupata chakula ni ngumu. So maisha mahali imetufikisha siku hizi tunaona haiko kama mbeleni venye tulikuwa. Kitambo ulikuwa unafanya gari 2 3 unapata pesa ya chakula, unapata pesa ya school fees, lakini siku hizi hata tuna shida mchana yote, huwezi hata pata hata kazi. Waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki anaendeleza ziara ya siku 3 katika kaunti ya Lamu, ambako amekutana na kamati za usalama na ujasusi kutoka kaunti hiyo ili kujadili masuala muhimu kuhusu usalama. Haya yanajiri siku chache tu baada ya shambulizi linalodhaniwa kuwa la kigaidi kuwaua maafisa 8. Aidha, hatua hizi za kimikakati zinalenga kuzuia visa vya utovu wa usalama ambao ulishawahi kushuhudiwa katika kaunti ya Lamu. Waziri Kindiki anatarajiwa kufanya mkutano mwingine katika eneo la Mkunguni. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali ya kwamba tutafanya juu chini, mbele nyuma, kulia kushoto, kuhakikisha ya kwamba janga hili la mihadarati, madawa ya kulevya, pombe hatari ambaye ni haramu na ya sumu, mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Hamna tofauti kati ya yule bwana ambaye akiamka asubuhi biashara yake ni kutafuta bangi, cocaine na madawa mengine hatari kuuzia vijana wetu. Hakuna tofauti yake na wale majangili na wale magaidi ambao wanatumia vilupusi kulipua magari na kuumiza watu wetu. Tofauti tu ni kidogo. Mmoja anatumia bunduki na risasi na vilupusi, mwingine anatumia bangi, cocaine na mihadarati mingine. Lakini ile kazi wanafanya ni kazi moja ya kuua, kuharibu na kulemaza watoto wetu. Na tusipofanya bidii sisi zote, hatuna uhakika ya kwamba siku ya kesho, baada ya sisi wazazi na watu wazima kuondoka katika nafasi ambazo tuko nazo saa hii kama wazazi ama viongozi, hatuna uhakika ya kwamba hao watoto wetu watakuwa tayari kuchukua usukani
kuendesha masuala ya taifa na masuala yetu kama jamii hapa Lamu. We are not sure. Kati ya vijana 10, 7, 8 wameingia katika hiyo shida. Kwa hivyo hatuna uhakika, tusipofanya bidii, wazazi wa kesho, viongozi wa kesho, hatuna uhakika watapatikana. Na kando na hayo, Wakenya wamehimizwa kulinda uhuru wa mahakama ili kuiwezesha Kenya kupiga hatua za kimaendeleo. Wakizungumza katika mahakama ya Siaya baada ya kufunguliwa kwa mahakama mpya ya juu, Jaji Mkuu Martha Koome na Gavana wa Siaya James Orengo wamesema kuwa matunda ya uhuru wa haki ilikuja kufuatia juhudi za waliotangulia, hivyo ni muhimu kwa Wakenya kuzingatia hilo. Aidha, wametaja kuwa hatua zaidi zinahitajika kuhakikisha mchakato wa haki unaendeshwa kwa misingi ya kuzingatia utu na kupambana na changamoto zilizopo ili kutimiza mahitaji ya Wakenya. Of the program. We are delighted. Thank you. Now, my office. We recognize that this county has produced a considerable number of our judges, past and present, and also prominent lawyers in the history of this country. Therefore, I have no hesitation to accept the request that this court be named Awis Kodhek Siaya High Court. And we will move towards gazetting that in honor of one of the very first indigenous lawyers of this country. It is befitting to be named at this event where we are talking about deepening access to justice in a county whose sons and daughters are playing a very, very significant role in the development of our legal system. We must never look back to a situation where the gains we have made under this constitutional dispensation to be clawed back. I don't want to take for granted ever in my life the importance of an independent judiciary. And I've lived to it to see the difference between an independent judiciary and an executive controlled judiciary. So in your able hands, and those of your colleagues in the judiciary, whether you make decisions that we like or we don't like, the most important thing is we should never lose that battle again, where we have to fight for a free and independent judiciary. Na chama cha ANC kupitia katibu wake Omboko Milemba kimeweka wazi kuwa hakitavunjiliwa mbali na kujiunga na chama cha Kenya Kwanza, bali kitasalia kuwa mwanachama katika muungano huo. Aidha, Omboko alitaja kuwa ANC itaendelea kushirikiana na wadau wa Kenya Kwanza, huku akitangaza kuwa wanapanga uchaguzi wa mashinani wa chama hicho cha ANC ndani ya siku 30 zijazo. Aidha, ametaja kuwa uchaguzi huo utakipa nguvu na uwezo chama cha ANC kuendeleza shughuli zake kote nchini. Signal you are ready. Oh, let them take a few pictures. We are here basically to reflect on the party performance during the 2022 elections and look at our weaknesses and also strengths, rather doing a SWOT analysis of how we performed during that particular general elections. We are also here to get to ratify certain offices within the party that require ratification by this particular organ, and also to chart a way forward on how
we shall get into the field and the countryside. So we remain a constituent party of Kenya Kwanza, but at the same time remain an independent, solid, and party that is standing on its own and carrying out its activities as a man-national party. It's very important to remind you again at this particular juncture that in this meeting we have any plans whatsoever of folding ANC as a party. And therefore, as we work strongly, collaboratively, and loyal to our partners who are in Kenya Kwanza, we are also busy strengthening our house as a political party. As you know very well, coalitions are the units that now work in this country and not one political party. And therefore we need to be a strong member of our coalition. And that's the business we are carrying out today. Zaidi ya wanawake 35 kutoka jamii ya wafugaji kaunti ya Laikipia wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kufuzu kwa mafunzo ya ujuzi wa shanga kwa madhumuni ya kuwapa ujuzi wa kuongeza uzalishaji wa sekta hiyo iliyo na soko sio tu humu nchini ila pia katika mataifa ya ng'ambo. Wakizungumza katika sherehe ya kufuzu iliyofanyika na nyuki, wanawake hao wamesema mafunzo hayo ya miezi miwili yataambatana pakubwa na kuhakikisha kwamba wanapata kipato kikubwa ili kuimarisha kipato cha kukimu familia zao. Tunaanza foundation nyumbani, na familia ikibadilika kutoka nyumbani, jamii itabadilika, sababu kila kitu inaanza nyumbani kwako. Ukifanya nyumbani iwe mzuri bora zaidi, na pia jamii una matumaini ya kwamba huyo mtu anaweza toka kwa jamii. Kwa hivyo mimi nina matumaini kubwa ya kwamba jamii ya Inwesi itabadilika. We have an office now here for NRT. It's called NRT Mount Kenya region, and if we can collaborate with anybody who is willing, we can able to take this knowledge to every person who has never got the opportunity to go to school. You have seen also that today we had an opportunity that the women who are star bidders or who make bids, through their bids that they're selling, they were able to get 5% of their money or that they are getting to be able to give back to the community. Na hiyo milioni 2 tumepea ni ile 5% after selling. Wamama walishapokea tayari mwaka uliopita milioni 8 iliyoenda kwa mifuko yao. Hiyo ni pesa inaingia kila Ijumaa. Wamama wameshona shanga, iko mama anapata 1500 mwisho wa mwezi 3, 4 kulingana na ile orders ambayo tuko nayo. Pia tulikuwa na wamama wetu ambao bado ni washanga, walipitia mafunzo ya uongozi katika project yetu. Wamegraduate leo, hata walikuwa na gowns, wamefurahia sana. Hawa wamama hiyo mafunzo itawasaidia katika familia, katika community, just a general management. It's really helpful for them. It's helping them to move forward. Halmashauri ya mawakala wa mitaa mbalimbali mijini sasa imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuchipuka kwa vyama vipya vinavyolenga kusimamia makazi ya nyumba kupitia kile wanachokitaja kuwa njia haramu. Halmashauri hiyo imeongeza kusema kuwa Wakenya wengi wamelaghaiwa mamilioni ya fedha na vyama hivyo ambavyo havijasajiliwa. We are here today to express concern of the proliferation of new associations seeking to regulate the real estate sector. Most of these are mutations of land buying companies and agents that have previously swindled Kenyan citizens through pretenses that they are in a position to sell them land. We want to warn Kenyans that these groupings have no mandate to register estate agents. We also urge the public to report any cases of fraud or malpractice by the estate agents to the board. We are also encouraging all persons irregularly and illegally practicing as estate agents to seek registration with the board. We urge the Director of Criminal Investigation, DCI, to carry out investigations on all cases of fraudulent land buying companies that have happened even in the very, very recent past.
The Estate Agents Registration Board remains open to dialogue, engagement, and feedback from all stakeholders as we collectively strive to enhance the real estate sector's standards and ensure the best possible outcomes for consumers